Namaste dear learners, I am Basavaraj Bidji, Assistant Professor of English, Government First Grade College, Yeragatti. Today we will discuss a poem called Night of the Scorpion, and the present poem is prescribed for BCom first semester Rani Channamma University, Belagavi. And the present poem is written by one of the best Indian English poets called Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel is a poet who uses English language to talk about Indian tradition, Indian culture, Indian customs, and Indian practices. He also used English language to mock the Indian English users. We are passionately in love with English language even though we do not have command over English language. That's what Nissim Ezekiel mocks. In his poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S., he talks how Indians use English and how Indian English is misused by the Indians. The present poem, Night of the Scorpion, is a poem which talks about a particular episode, a particular incident which happens in the life of the speaker. The speaker, the person who speaks in the poem is going to tell us about his own life experience. He puts it in a poetic manner, and the poem focuses on a single episode of the life of an Indian family. I would like to give you some background to the poem. In India, most of the people or some people are living in huts, and when it is rainy season, those people will not get sufficient space to sleep, and there will be a lot of holes in the walls of the mud houses. ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಹೋಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ನೂರಾರು ಕಿಂಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಸೆಂಟ್ಲಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ರೇನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಮಡ್ ಹೌಸ್. ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಮಡ್ ಹೌಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಾದಂತಹ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಮಳೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, SCORPION, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೋಳು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇನ್ ಟು ಸೀಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಚೋಳು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಡ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. Then what happens? In the house there are children and a mother, and the scorpion stings the mother of the speaker. STING, sting ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಯುವುದು. I hope you all have seen how scorpions bite. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಲ್. ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ
ಚೋಳು ಕಡಿತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಬಿಟನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ the speaker is a small guy, is a small child. He observes all the things that happen to his mother. We do not know the gender of the speaker actually. He might be a daughter or she might be a daughter or he might be a son. The gender of the speaker is not revealed. The names and ages are not divulged. Suffice to say that observations are keen and precise. The speaker of the poem is very keen in his observation. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he has an exceptional skill of giving details about the incidents happen in his life. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Now we will see something about Nissim Ezekiel, the poet of the night of the scorpion. He is considered to be one of the best Indian English poets. He wrote poetry to express his feelings about modernity that happened in India. He talks about modern Indian sensibility in modern idiom. He was born in the year 1924 and the present poem Night of the Scorpion was published in the year 1965 in one of his anthology of poems called The Exact Name. The notable works of Nissim Ezekiel are The Bad Boy, which was published in the year 1952, The Unfinished Man, published in 1960, The Exact Name, published in the year 1965, and a book called An Anthology of Collected Poems by Nissim Ezekiel was also published. Some of the notable poems which were written by Nissim Ezekiel are Goodbye Party for Miss Pushpa T.S., Entertainment, Background Casually, Poet, Lover and Bird Watcher. All the poems, all the writings of Nissim Ezekiel deal with Indian mythology, Indian tradition, Indian customs, Indian practices and Indian superstitions. Now we will move to the poem Night of the Scorpion. The poem begins like this: I remember the night my mother was stung by a scorpion. The speaker says that he remembers well the night in which his mother was stung by a scorpion. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ, ಈ ಕವಿತೆಯೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ he remembers, recollects 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath the sack of rice. As I told you, the speaker and his mother are living in a mud house and they have kept some sacks, SACK, sack ಅಂತಂದರೆ ಚೀಲಗಳು, ಸ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರೈಸ್, ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲ, ಜೋಳದ ಚೀಲ, ಗೋಧಿಯ ಚೀಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಮೂಲಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 hours of steady rain. It is raining for 10 long hours. 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದಂತಹ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೋಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್.
The scorpion has crawled beneath a sack of rice. ಆ ಚೋಳು ಆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲದ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳಿ ಬಂದಿತು ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. Parting with his poison plash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Parting with his poison. The scorpion is the symbol of poison. Plash of diabolic tail in the dark room. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಡಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಟೇಲ್, ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದ್ರೊಳಗೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಬೈಟ್ ಅಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. Flash of diabolic tail in the dark room. Everywhere there is darkness, the speaker and his mother are not able to see the scorpion, but they feel the mother when the scorpion is stung by the scorpion. She feels that she had got bitten by something poisonous, and that too in a flash of time. Next, what happens we will see. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. The neighbors, the speaker, ಈ ಕವಿತೆಯೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಜುಬಾಜಿನವರು, ನೈಬರ್ಸ್ ಕಮ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವೇರ್ ಪೀಸಂಟ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ರೈತರು. ಪೀಸಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೈತರು. ದೇ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಜೇನು ಹುಳಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ, ಆ ರೀತಿ ದ ಪೀಸಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಜ್ಜಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ 100 times. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ಟು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ದ ಎವಿಲ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಕಡಿದಿರುವಂತಹ ಚೋಳಿನ, ಆ ಚೋಳು ಕಡಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಜ್ಜಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ to cure the mother of the speaker from the bite of the scorpion. And how they came? With candles. All the peasants who are there in the house of the speaker are holding candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. They searched for him. They came with candles in their hand and they also came with lanterns, and they are throwing the light of the candles and lanterns on the scorpion. And but what is happening? The shadows of the peasants are falling on the mud-baked walls. ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ನೇಬರ್ಸ್ ನೆರಳುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜಿಯಾಂಟ್ ಒನ್. ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. And they are searching and searching and searching the scorpion but not able to find it. They clicked their tongues. ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. They searched the scorpion in the house. When they are not able to find the scorpion, they clicked their tongues. ಟಂಗ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟಂಗ್. With every movement that the scorpion made,
his poison moved in mother's blood, they said. There is a belief ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ when it bites a particular person. Otherwise, if we leave it without killing, as it moves, ಅದು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಪಾಯ್ಸನ್ in the body of the person who is bitten by that scorpion will start rising. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ದ ಪೀಸಂಟ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಚೋಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೇ ಟೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇ ಹಿ ಸಿಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೆ ಸೆಡ್, ಮೇ ದ ಸಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ ಟುನೈಟ್ ದೆ ಸೆಡ್. ಮೇ ಯುವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ದೆ ಸೆಡ್. There is a belief in Indians, there is a custom in Indians, so to say it is a superstition, ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಟು ಸಿಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಆ ಕಡದಂತಹ ಚೋಳು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಮೇ ದ ಸಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ ಟು ನೈಟ್ ದೇ ಸೆಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇ ದ ಸಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ ಟು ನೈಟ್ ದೇ ಸೆಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಟನ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್, ದ ಪೀಸಂಟ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. They also believed that the biting of the scorpion will reduce the misfortunes of our next birth. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ they talk, which seems to be absurd. At present, the mother is suffering from the pain of the poison, but these people are talking about the past and the future, which seems to be absurd and which seems to be a superstition which we all the Indians believe. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. And the people also start talking that the woman might have committed a blunder in her previous life. That is the reason why in this present life she is bitten by a scorpion. And they also tell her that the bad and good which you have done in your life will be balanced by this pain which you are going through. May and they also tell all the good deeds which you have done in your life. ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು what will do become diminished by your pain. ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು
ನಿನ್ನ ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಮೇ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಯುವರ್ ಫ್ಲೆಶ್ of desire and your spirit of ambition, they said. And they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each pace. They also tell the mother that the poison which is injected by the scorpion in your body will purify ಯುವರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್. ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ದೇ ಟೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಷನ್, ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ನಿನ್ನ ಆಸೆಯು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ವುಮನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಬಿಟನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ್ರಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಹರ್, ಅವಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್, ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಾಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್. And their faces reflect the kind of seriousness they are going through. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. More people come by holding candles and lanterns in their hands. ಅದು ಏನು ಚೋಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಯಾವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಮೋರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ started coming into the house, and it is endlessly raining outside. The rain is not ready to stop at all. My mother twisted through and through, groaning on a mat. The woman who is bitten by the scorpion is led on a mat. ಒಂದು ಚಾಪೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೋನಿಂಗ್, ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೈ ಫಾದರ್, ಸಿ ದ ನೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ the father of the speaker is another kind of person. My father, skeptic, who doesn't believe in all these kinds of superstitions. Rationalist, he was a thinker. Rationalist, ವಿಚಾರವಂತ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. Trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. The father of the speaker is a skeptic and a rationalist, and who is trying hard by pouring some mixture of powder on the place where the scorpion has bitten the woman. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಕಡಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು the father of the speaker is applying, ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ he is a kind of skeptic and rationalist. ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ he is trying in his
way to cure the pain. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a. The father even had brought a little paraffin. Paraffin ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಪೂರ. He put it on the place where the scorpion has bitten and he fires it. ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ತಂದು ಆ ಚೋಳು ಕಡಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಅದನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ the pain of the mother. I watched the flame feeding on my mother. The speaker watches how the flame from that paraffin feeds his mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. The speaker watches a holy man who is performing some rites, some rituals to tame the poison. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್. ಎದಕ್ಕಾಗಿ? ಟು ಟೇಮ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್. ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷವನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ he is performing some rites. How? With an incantation. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ the holy man is also performing his act. After 20 hours, it lost its sting. 20 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ the poison, the sting of the scorpion has lost its ಪವರ್, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಸಿ ಹೌ ದ ಮದರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇನ್. ಸಿ ಸೇಸ್, ಮೈ ಮದರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಆನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ ಮದರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ gone through a lot of pain thanks the God for because the scorpion has bitten her but not her children, and she expresses her pleasure by thanking the God, and she is very much happy that the scorpion has bitten her but not her children. And that's where we find the love of a mother. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. To conclude, at the end of the poem, we can see there are little any of those present can effectively achieve. The people who are around the mother were not able to achieve anything. But superstition, folk tales, folk medicine, the complexities of occult belief, fundamental religious ritual, faith, there is no known antidote. All kinds of things are brought in the poem. The poet brings superstition, folk tales, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯೊಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್, ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು, ಫೋಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಜಾನಪದ ಔಷಧಗಳು, ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕಲ್ಟ್ ಬಿಲೀಫ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದ ಪೋಯಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ religious, ritual, faith, and all kinds of things are used in the poem to talk about that particular incident in his